Dear students, let's discuss the poem On His Blindness by John Milton. I am Rudresh Aloli, Assistant Professor, Department of English, Sri C.C. Heppard Government First Grade College, Gursangi. This poem, On His Blindness, is a sonnet written by John Milton. John Milton was a revolutionary poet. He was a playwright and man of letters. He was an intellectual and a religious reformer and thinker. Born in the year 1608 and died in 1674. Milton studied in Christ College, Cambridge. He got BA and MA degree from that college. As a student, Milton was hardworking. His father was Senior John Milton, was an affluent person, so he arranged for his son's good education. Milton, in his childhood, has a personal tutor who completed post-graduation degree. He was very hardworking, as I said, and he started writing and has written during the religious crisis and political upheaval in England. He witnessed religious and political changes in his time, and he was responding very actively to those changes in the society. He is best known for his poems, epic poems, Paradise Lost and Paradise Regained, written in blank verse. And blank verse is a form of poetry, a pattern of poetry, where there are no stanzas or couplets. It's a straight continuation of poems. We call it blank verse. That's definition. The deep personal convictions, passion for freedom, and self-determination are the characteristics of Milton's poetry. Milton had mastery over English language, Latin, Hebrew, French, Spanish, and Italian, and he has produced literature in English and Latin languages. He was a Puritan, but he believed in the authority of the Bible. He was a Protestant. He was a Puritan. He wanted to purify his religion. He was against to some practices that were taking place in Christianity during that time, but he believed in the authority of the Bible. He did not question Bible. He opposed institutionalization of religion, church and monarchy. ಧರ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗುವುದನ್ನು, ಚರ್ಚ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This poem, On His Blindness, is autobiographical in tone. ಆತ್ಮವೃತ್ತಾಂತದ ಪದ್ಯವಿದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. This sonnet is a Petrarchian sonnet. And a sonnet is a poem of 14 lines. You know that definition. There are two types of sonnets in English literature. One is Shakespearean sonnet and this is Petrarchian sonnet. Shakespearean sonnet or English sonnet has 3 stanzas and a couplet. 4 plus 4 plus 4 plus 2 lines, 14 lines. But Petrarchian sonnet is something different. This sonnet was popularized by Italian priest Petrarch, and it has an octave and sestet. An octave is 8 lines poem and a sestet is 6 lines division of that poem. 8 plus 6 lines, 14 lines. And this Petrarchian sonnet has the rhyme scheme ABBA, ABBA, CDE and CDE. On His Blindness is written in the year 1655. And the theme of this poem is the expression of poet's lament, his agony, his disappointment, his fear and frustration of becoming blind. Milton was not blind by birth, but he became blind in his middle ages. The poem has theme of that frustration, agony of poems, his fear of becoming blind, or he had a thought in his mind that he wanted to serve God in better manner. Now it is not possible for him because he has become blind.
Around that theme, the poem circles. Then, John Milton started losing his eyesight in 1644, and by 1652, at the age of 44, he was totally blind. Oddly, he wrote his greatest works, Paradise Lost and Paradise Regained, after he became blind. ಆತ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಧನಾದ ನಂತರ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಒಪಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ 1667 he wrote Paradise Lost. He dictated that poem to that epic to his daughter, and his daughter took down what her father said to her. ಅವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಮಗಳು ಮಿಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ಳು. ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನು ಅಂಧರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥೀಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂಧನಾದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಆ ನಿರಾಶೆಯೂ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತಾನು ಅಂಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ 2 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಹಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. reflects on his faith as he is turning blind has got place in the poem. ಅವನು ಅಂಧನಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತೆಯೇ ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. He uses figurative language to express his fear, frustration and acceptance. Alliteration and personification are the figurative languages that he has used, literary devices that he has used here to convey his feelings to the reader. This is written in the first person narration, and he laments his loss of sight. ತಾನು ಅಂಧನಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಅಳಲನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. And his philosophy of life described in the poem very well. Due to his blindness, the whole world is dark and gloomy to Milton now. ಅಂಧನಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆತನಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. He laments that the gift of being creative writer and poet, which has been accorded to him by the God, is now useless for him. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ, ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಈತನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಧನಾದ ನಂತರ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಯ ಮಿಲ್ಟನ್ನನಿಗೆ. Though the gift or the skill given to him by the God would remain with him till death, but he will not be able to use it. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕುರುಡನಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂಧನಾದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಅವನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಟನ್ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. As God has taken away his eyesight, he has become more submissive and wants to serve God with his poetic power. ಐಸೈಟ್ ಹೋದ ನಂತರ ಮಿಲ್ಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. He was greatly inclined to write poetry in praise of God and present to him a true account of his writing. ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದು ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ,
ಎಸ್ಸೇಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಹಲವಾರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗೆಗೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲ್ಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಅಂಧನಾದನಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯ ಮನೋಭಾವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. He mildly wants to ask God that how can be required to do work equal to any normal person in spite of his total blindness. ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧನಾಗಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೇ ಕೇಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. In the answer to this heartfelt feeling of the poet, his conscience comes to his rescue to tell that he must keep patience as God does not want anything from man. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೇವರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಒಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನ ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ, ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್. ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೇವರದ್ದು. ಆತನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಸಾಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಮೋರ್ಟಲ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತದೆ. ದ ಮೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮರ್ಸಿ. ವಿ ಮೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಬೆಟರ್ than the angels. So we mortals just need to wait in silence for his mercy. Those who wait and stand will also serve God ಅಂತ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Milton says that those who are not able to serve God should simply stand in service of God and wait for their chance to receive mercy of God. So this is all about the poem. I read the poem now. When I consider how my light is spent, before half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. So at the beginning of the poem, the poet directly enters to the theme, directly enter to the main discussion that he wanted to have. ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕವಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಮೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್, ಹೀಗೆ ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಶುರುವಾದ ಪದ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಮೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಟು ಹೈಡ್ ಲಾಡ್ಜ್ ವಿತ್ ಮೀ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂಧನಾಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, I had one talent.
ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಮೀ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳೀತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ಕೊನೊಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ 3 ಜನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ವೆಂಟನ್ನು ಕರೆದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ 5 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 2ನೇ ಸರ್ವೆಂಟಿಗೆ 2 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 3ನೇ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ 1 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ 3 ಜನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ 5 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಬಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ 5 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎರಡನೆಯವನು, he was given 2 talents and he also has doubled the talents and he gives 4 talents to his master. And when the master asks the third servant says that, master, you had given me 1 talent, I buried that talent, so here is your talent ಅಂತ ಆ 1 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅದರ್ಸ್, they used them, utilized them, they doubled them, but you did not use it, you are a lazy person, so you can go now ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ when the God has given us some talent, we have to utilize it. When he has given us God has given us some abilities and we have to utilize the ability. We have to utilize it in service of him. So here Milton has that question in his mind. He was bestowed with a rare gift of poetry, creation of poetic talent. But he did not use it in service of God. So now he wants to use that. So he says, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he turning child. ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ರೆಬ್ಯೂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಮೈ ಸೋಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ doth God exact day labor light denied? He has one more question in his mind. Then why God might have taken away his sight? So does he have, whether he has any plan for him? Doth God exact day labor light denied? ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. He says, I fondly ask. Fondly means foolishly I ask. But there is no answer for him from the God. But there is answer for him from his own soul. His patience is personified here. His patience, ಅವನ ತಾಳ್ಮೆಯೇ, ಅಂತರಾತ್ಮವೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ, to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. God doesn't need anything from you. He doesn't need any work from any man, or he doesn't need any gift. Who best bear his mild yoke, they serve him best. ಯಾರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. There are thousands of angels to serve God. They can travel over land and ocean and they can arrange anything for God. You are just mortal. You cannot help better than those angels to God. So what you have to do? You just have to wait and stand and wait.
You just stand and wait. Your term may come. Or standing and waiting itself is a service that we offer to God. You should have faith in God, belief in God. You should have patience for Him. You should wait for Him. If you wait for Him and have patience for Him, and if you have faith for Him, you may get your chance to serve Him better. That's what His conscience says to him, and in that belief, he, he consoles himself. So the poem is in question and answer form. He asks question to himself and he answers himself. It is a kind of interrogative and asserting poem. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. So alliteration and personifications are the literary device used in this poem to convey his thoughts. I hope you understood the gist of the poem. Read it again and again. You will get the complete meaning of the poem. Thank you very much for listening me.